behavior goals. Many motivational, the definitions related to motivation are there, but I am giving only two important definitions which are very simple and easy to understand. So this energizes and activates and also directs behavior goals. And coming to the point of types of motivation. This we know very well. One is positive, another one is negative. This positive motivation is nothing but incentive motivation. It is incentive motivation which is based upon reward. So these rewards are offered for achieving desired goals by the management to the subordinates. So through this reward, the employees can shape, or we can say that they try to improve the performance of the subordinates. So through positive motivation or incentive, by offering rewards, definitely it is achieved by the cooperatingness or cooperation of employees, and it leads to feeling of happiness. Another one is negative motivation. This is based on force or fear. Force or fear. This negative motivation also works efficiently where the people are not willing to work or willing to cooperate. So if they adopt this negative motivation by means of force or fear, it works to some extent. But if the employees uses this negative motivation for a longer period, it leads to dissatisfaction. Not only that, industrial unrest also. They may not feel happy like this. So, but this is applicable where the people are not willing to work. So in order to achieve the organizational goals, it is necessary that the subordinates or the people who are working in the organization should run according to the organizational norms. So these are the two types. And what is the importance? Whether it may be positive or negative, it leads to high performance. High performance. Next thing is low employee turnover ratio.
low employee turnover ratio. So with low employee turnover ratio, organizational goals are going to be achieved in a very short period. If the employees are dissatisfied, employee turnover ratio means quitting of that particular company and joining in another company. Frequent switching over of employees from one company to another company. When there is a lack of motivation, that may be positive sometimes. So with that, this lower, if adequate motivation, positive motivation is given, it leads to low employee turnover ratio. Because of that, improved organizational image. That may be in the form of good name, fame, market value, whatever it may be. And also better industrial relations. Between employer and employee, among the employees, within the top management, up to the subordinates. These relations, better industrial relations, it leads to lesser strikes, lockouts. So it leads to, again, high performance, high productivity. Acceptability to change. In some situations, it is inevitable for an organization to adopt changing norms within the organization. At that time, the employees are not willing to go for a change or adopting a particular change. In that situation, if they are motivated or వాళ్ళకి దానికి సంబంధించిన అవగాహన కరెక్ట్ గా కనుక చేసినట్లయితే, why they are adopting change, why it is necessary to go for a change, by adopting a change, what is going to happening with the organization or to the employees, అది కనుక కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే, they are ready to accept that particular change. As I am saying, sometimes change is inevitable. So alert situation low, acceptability from the subordinates is important. If they are not ready to go for adopting the change, organization is not going to achieve anything without people. So if it is according to the acceptance, or if the change is accepted by the employees, it leads to better performance. So acceptability to change. And in order to implement this motivation, what are the techniques available? Basically, this can be categorized into two ways. That is financial motivators. Another one is non-financial. So coming to the point of financial, you know that very well. Salaries, increase the salaries, bonus, sometimes profit sharing also. And many other benefits like medical reimbursements, insurance, or any other facility given to the employees. Non-financial motivators.
giving better status to the employee, recognition, participation in the framework of organizational policies by the subordinates, and giving job security. All those factors are considered as non-financial motivators. Recognition. Hello, ma'am. Sorry to interrupt you. Can you please help me with which lesson is going on right now? Yes, that is motivation, which is page number Motivation unit 19. 19th unit. Thank you, Rohit. Thank you. Participation, status, all these factors. Next, coming to the important topic, that is theories of motivation. Theories of motivation. This can be categorized into two ways: content theories, process theories. Content theories and process theories. Usually in your examination, define motivation, what is the importance, what are the techniques, along with few theories. Sometimes they may particularly ask for a specific theory or mention few theories. Anything that they may ask. Here, first let me distinguish about these two theories. As I told, this can be categorized into content theories and process theories. So please note down this one sentence. This content theory, which attempts to determine and specify the drives and needs which motivate people to work. There is a difference. These theories attempt to determine and specify the drives, needs that motivate people to work. Means ఇక్కడ ఈ మోటివేట్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన డ్రైవ్స్ కావచ్చు, నీడ్స్ కావచ్చు. What are those? Are identified by the content theories. Next, coming to the process theory. These theories attempt to identify the variables. Identify the variables that go into motivation. And relationship with each other. And relationship with each other. Please note these 2 points. ఇక్కడేమో అసలు మోటివేట్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటి, ఇక్కడేమో వర్క్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇక్కడ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం, వాళ్ళ గోల్ కి టువర్డ్స్ లో ఉన్నారు. సో ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఇన్ టు వర్క్. ఈ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి boosting is required. So Yes. These theories specifically stresses upon this boosting power. But whereas this process theories, in order to start the work, what are the motivating factors? There is a difference here and here. So content theories and process theories. In the content theories,
Ma'am, can you zoom out it because I wanted to take the screenshot of your page. No, it is still blur, ma'am. Just a moment, just a moment. Can you show the two pages, ma'am? The first Yes, page. yes, second yes, page. just a minute. You please take this para. I think it is clear now. Yes, ma'am, but still you are zooming it out. We will open the book, ma'am. Can you say the page number? No, it is No, not in our textbook. I'm Ali. referring another textbook, that's why. In Okay, short, okay. in short, it is very clear. Yeah, ma'am. Can you just put the camera properly, ma'am, please? Yeah, ma'am. Yeah. Thank you so much, ma'am. No problem. In content theory, behavior is given by Maslow, Herzberg, McGregor, Alderfer. These theories comes under content theories. In the process theories of Room, Hotel and Lara. Sorry, this is LAWLER. This Maslow's need hierarchy theory. We know very well that individual needs motivation in order to work in a better manner. Basically, this organizational behaviorist, Maslow, is a psychologist in USA. This belongs to Maslow. He suggested this theory. According to this theory, every human needs have certain priority. Please remember this. This differs to human to human. I may have different hierarchy. You may have different hierarchy. But according to him, human needs have a certain priority. He categorized into 5 ways. You can observe in your book also. Those are psychological needs, safety needs, social, esteem and self-actualization needs. I'm showing your book also. Here it is. In this triangular formula, page number 280, he categorized human needs into 5 levels. According to him, after satisfying these basic needs, means starting the needs, కింద నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇది ఫుల్ఫిల్ అయ్యాకే వీటి గురించి ఆలోచిస్తాడు. Keep on go like that. So coming to the point of individual point of view, ముందుగా ఫుడ్, క్లోత్, షెల్టర్ కావచ్చు, తర్వాత స్టెబిలిటీ. ఆఫ్టర్ దట్ he will think for friendship, then status, then going for achievement. But here we are in the context of organization behavior. Means why he is going to enter into organization? Basically for the purpose of salary itself, 99%. Then he will think for pension plans, friends at work, job recognition, enrichment, like that, and challenging job. So after satisfying this basic need, then only he will think for another hierarchy.
This is the basic assumption according to Maslow. So the name given by him is as needs hierarchy theory. Means he recognized the needs. So those physiological needs are food, clothes, shelter, etc. It's coming to the safety and security needs. That may be opting for an insurance plan or living in a secured place, anything which can be think over by a person after satisfying these physiological needs. So, ఈ hierarchy నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? Because if a employer recognize which need that particular person is required for a person, ఇక్కడ X అనే ఒక subordinate ఉన్నాడు, వాడికి physiological needs satisfy అయ్యాయి అనుకుందాం. If an employer try to give these physiological needs, food, cloth and shelter, this person is not going to satisfy. So వీడికి already needs satisfy అయ్యాయి. Next level ఏమనుకున్నాము? Safety needs. So if he provide an insurance plan or any job security or anything which presently he is not having, then only he is going to be motivated by this employer. That's why Yes. it is important to know the hierarchy, but it may differs from person to person. So if we identify the hierarchy, then only we can identify he is into which stage. So always we can say that unsatisfied need only works as a motivator. Unsatisfied need only works as a motivator. So all obviously human being try to satisfy this unsatisfied need. If the other person is satisfying his unsatisfied need, then we can say that it is a motivating factor for him. So you please refer these physiological, safety, social, esteem and self-actualization needs. But according to him, there are certain points we can say that those are assumptions. After that, critical analysis is also there, because if a theory is based upon certain assumptions, definitely it is lacking. It is going to lacking with somewhat limitations also. So we should specify content theories and process theories briefly, then categorization, then straight away this hierarchy. So according to him, there are 5 levels of needs. All needs are arranged in a hierarchy. Yes. A satisfied need is no longer a need. As I told, unsatisfied need is going to be working as a motivating factor. Yes. A satisfied need is no longer a need or motivating factor. Next, once one level of need is satisfied, the next level of need will emerge as depressed, isn't it? So Yes. హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎప్పుడైనా కూడా ఒక వాంట్ తర్వాత ఇంకొక వాంట్ ఎప్పుడు కూడా డిజైర్ చేస్తూనే ఉంటాడు. సో దట్ ఈస్ ఏ natural phenomena also. The psychological and security needs are finite, but the needs of higher order are infinite. So Maslow suggested various levels are interdependent and overlapping, each higher level emerging before the lower level need has been completely satisfied. సో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ గా సాటిస్ఫై అయ్యాకే అని చెప్పలేము. ఇది కొంతవరకు సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోయినా కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళగలడు. సో దట్ ఈస్ వై ఓవర్ ల్యాపింగ్ అంటున్నాడు. What is the critical analysis about this Maslow theory? So as I told, he has mentioned this 5 level hierarchy.
but this may not be same for all the people. సో నాకు ఇక్కడ తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ హైరార్కీ అనుకోవచ్చు, తర్వాత ఇది అనుకోవచ్చు. అట్లాంటప్పుడు we cannot clearly distinguish, or we cannot clearly mention the level of the hierarchy level into a sequence. అంటే ఇదే విధంగా ఉండాలని మనం చెప్పలేము. నేను అనుకున్నట్టుగా other person may not think. So that is why we can say that it is also a limitation with the Maslow's need hierarchy theory. Here, here it is. Researchers have proved that there is a lack of hierarchical structure. That is what. Next one is, there is a lack of direct cause and effect relationship between need and behavior. If we clearly mention the impact of, or we can say that relationship between need and behavior, ఇది కనుక క్లియర్ గా తెలిస్తే మనకి ఏ మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ తో మనం ఎక్కువగా మోటివేట్ చేయొచ్చు అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ somewhat lacking for the direct cause and effect relationship. And one more thing, this is need and satisfaction of needs is a psychological feeling. ఇక్కడ మనకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఫుడ్ అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా కన్జ్యూమ్ చేస్తాము, ఆ హంగ్రీ అనేది సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది తెలుస్తుంది. Let's take an example of furniture. This is also required. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ కన్వీనియన్స్ కావచ్చు, కుషన్ ఉందా లేదా, దీంతో మన ఇది అనేది కొంత ఇన్నర్ ఫీలింగ్. సో కొన్ని ఎక్స్టీరియర్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇంటీరియర్ ఉంటాయి. సో మరి అట్లాంటప్పుడు ఈ మెజర్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. And moreover, it is different to different people. Next one is, another problem with this theory is the operationalization of some of his concepts, which makes it difficult for the researchers to test his theory. That is what. Quantitative ఉన్నప్పుడు ఏదైనా మెజర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్వాలిటేటివ్, సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది క్వాలిటేటివ్ టర్మ్. సో అట్లాంటప్పుడు it is difficult to find out for the researchers to test his theory. So experiment కావచ్చు, results కావచ్చు, measurement కావచ్చు, giving the judgment కావచ్చు, everything is difficult. Just a moment. Next one, that is Adler's ERG theory. This is also to some extent same as with the Maslow's need hierarchy theory only, but he categorized this into 3 parts. Those are existence needs, relatedness needs, growth needs. So ఈ నీడ్స్ ని డివైడ్ చేసిన దాంట్లోనే ఫస్ట్ లెటర్ తో ఈఆర్జీ థియరీ అనే పేరు వచ్చింది. ఆల్డర్ఫర్స్ ఈఆర్జీ థియరీ, నథింగ్ బట్ ఎగ్జిస్టెన్స్, రిలేటెడ్నెస్ అండ్ గ్రోత్ నీడ్స్. జస్ట్ లైక్ మాస్లో, he identified few needs and categorized into 3 ways. సో మనం చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ 2 సెట్ ఆఫ్ నీడ్స్ ని ఎగ్జిస్టెంట్ నీడ్స్ గా ఆల్డర్ఫర్స్ కేటగరైజ్ చేశాడు. Let me explain it clear. Existence needs are satisfied by material incentives. These needs include survival needs,
సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఫుడ్, క్లోత్ అండ్ షెల్టర్ అండ్ అదర్. ఓకే, ఐ విల్. ఫర్ ఫిజికల్ అండ్ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ. సో ఇక్కడ ఫిజియోలాజికల్ నీడ్స్, సేఫ్టీ నీడ్స్ అనుకున్నాం కదా. ఈ 2 bunch ఆఫ్ నీడ్స్ ని ఎగ్జిస్టెన్స్ నీడ్స్ దగ్గర ప్లేస్ చేశారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిలేటెడ్నెస్ నీడ్స్. సో ఇక్కడ రిలేటెడ్నెస్ నీడ్స్ అంటే ఇక్కడ సోషల్ నీడ్స్ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ. అంటే బీయింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్ కావచ్చు, అసోసియేషన్ కావచ్చు, హ్యావింగ్ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా సోషల్ నీడ్స్ కిందకు వస్తాయి. సో దీస్ నీడ్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు Maslow's self-actualization needs, involves persons making creative efforts to achieve full potential in the existing environment. So in order to have some recognition, he should put some additional effort. And also, in order to be a part of a particular group, he is going to get somewhat satisfaction. So all such type of needs comes under Relatedness needs. Next, growth needs. So this need involves persons making, I confused with this. Intamundevo related needs, tarvatemo ee high level needs anni kuda ee self actualization needs evaithe Maslow lo unnayo avanni kuda growth needs ani cheppochu. అయితే ఇక్కడ ఏదైతే ఈ హైరార్కీ 5 level హైరార్కీకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నేను స్విచ్ ఓవర్ తర్వాత ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పాను. సో ఈ హైరార్కీ అనేది సేమ్ ఉండదు అనుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఈ ఫస్ట్ 2 levels ని ఈ కేటగరైజ్ కింద చేసేసాడు. తర్వాత 3rd and 4th రిలేటెడ్నెస్, 5th one is growth needs. సో ఇక్కడ ఇది సాటిస్ఫై అయినా అవ్వకపోయినా డైరెక్ట్లీ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ లెవెల్ I may switch over to this according to my personal opinion. So ఇక్కడ hierarchy switching over కానీ overlapping కానీ కనిపించట్లేదు. So we can say that it is little bit improved over Maslow's need hierarchy theory. Next, one more famous motivational theory, that is Herzberg's motivation and hygiene theory. ఇక్కడ ఈ motivation, hygiene అనే 2 factors are important according to Herzberg's theory. అంటే మనం అనుకునే general life hygiene, this term is not related to our general life hygiene word. Here it is somewhat different. So let me explain it clearly. According to him, he categorized factors into 2 ways. Those are motivational factors and hygiene factors. What are those actually? Some factors which are consistently related to job satisfaction and few factors related to job dissatisfaction. ఇక్కడ మనకు తెలిసిందే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఏమో జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కి, కొన్ని ఏమో జాబ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ కి లీడ్ చేస్తాయి. సో ఈ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ని లీడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్ నేమో మెయింటెనెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ లేదా హైజీన్ ఫ్యాక్టర్స్ అని, తర్వాత the first set of job conditions as motivational factors. అంటే అట్లీస్ట్ కొన్నేమో వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని అంటే మన వర్క్ స్టాప్ కాకుండా చూస్తాయి. కొన్ని ఫోర్సెస్ ఏమో ఇంకా బెటర్ గా పర్ఫార్మ్ చేయడానికి చూస్తాయి. సో ఇక్కడ ఈ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ నేమో ఆ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ కి మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని,
అనదర్ ఫ్యాక్టర్స్ నేమో హైజీన్ ఫ్యాక్టర్స్ అని కేటగరైజ్ చేశారు. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ యాక్చువల్లీ? These hygiene factors are the maintenance factors. అంటే ఏంటి, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక లేకపోతే గోల్ అచీవ్మెంట్ పక్కన పెడితే వర్క్ అనేది అంత స్మూత్ గా రన్ అవ్వదు. సో దాన్నే దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ డు నాట్ మోటివేట్ ద పీపుల్ బట్ దే సింప్లీ ప్రివెంట్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మోటివేట్ ద పీపుల్, ఫస్ట్ getting rid of dissatisfaction is important, after that satisfaction. The first dissatisfaction ni teeseste kada satisfaction zone loki veltamu. So these factors do not motivate the people but they simply prevent dissatisfaction and maintain status quo. At least unna level lo maintain avvadaniki lead chestayi. So danne these factors do not produce positive results but prevent negative results. So positive results expect chese danikante mundu negative results ni aapeste kanaka we can say that it is better than 100% ani. So Yes. these factors avemi unnayi ikkada 1 to 10 factors are there. సో మనం ఇక్కడ కొన్ని గుర్తు పెట్టుకునే ఫ్యాక్టర్స్ ముందు తీసుకుందాము. జాబ్ కావచ్చు, జాబ్ సెక్యూరిటీ, పర్సనల్ లైఫ్, వర్కింగ్ కండిషన్స్, స్టేటస్, ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్, సూపర్వైజర్స్ విత్ పియర్స్ అండ్ సబార్డినేట్స్, కంపెనీ పాలసీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఇఫ్ యు టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ పాలసీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇది కామన్ గా లేదు, కొంత యూనిక్ గా ఉంది. యాజ్ యూజువల్ గా అన్ని కంపెనీస్ లో ఉండేదానికంటే చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది. అట్లా అనుకుంటే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్క్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది రాదు. అంటే ఫోర్స్ అనేది ఉంది, కోయర్సివ్నెస్ ఉంది, ఫియర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ముందుగా మోటివేషన్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఇందాక, అచీవ్మెంట్ ఆర్గనైజేషనల్ గోల్స్ కావడానికి ఇండివిజువల్ లో కొంత ఎంతూజియాజం నింపే యాక్టివిటీస్ అని చెప్పచ్చు. సో మరి ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఇట్ లీడ్స్ టు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్. సో దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ డు నాట్ మోటివేట్ ద పీపుల్ బట్ దే ప్రివెంట్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్. సో హీ మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ 2 factors, motivation and hygiene. Hygiene theory. Yes. Next set of factors are motivational factors. So ఇవేమో స్టాప్ చేస్తాయి, కొంతవరకు స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేస్తాయి. So these are intrinsic in nature. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రిన్సిక్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తాయి. Intrinsic in nature and are related to the job. So completely these are related to the job. ఇక్కడేమో వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, ఇండివిజువల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా. So these factors have a positive effect on job satisfaction and often results in an increase in total output. ఇక్కడేమో టోటల్ అవుట్పుట్ డిక్రీజ్ అవ్వకుండా చూస్తాయి, ఇక్కడేమో టోటల్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే విధంగా ఉంటాయి. So he concluded that 6 factors motivate the employees according to him only. So advancement, achievement, recognition, work itself, responsibility. These are the factors. These are going to motivate the people according to the Herzberg. Ma'am, 1 minute. Please. Otherwise, I will send the PDF in the group. No Okay, problem with it. Okay. Okay, ma'am. Please do this, ma'am. PDF will be good. Definitely I will. We have to prepare notes, ma'am. Next. McGregor's X theory and Y theory. According to him, just a moment. He developed actually 2 theories, theory X and theory Y, based upon
two distinct views of human beings. మనకు తెలిసిందే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏమో వర్క్ చేయడానికి విల్లింగ్ ఉంటారు, ఇంకా కొంతమంది ఏమో నాట్ విల్లింగ్ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఈ టూ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కి ఒకే టైప్ ఆఫ్ మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉండవు, డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ we need to apply different forces. సో వాటిని ఇక్కడ థియరీ ఎక్స్ థియరీ వై గా చూపిస్తున్నారు. సో థియరీ ఎక్స్ deals with one extreme based on one set of assumptions, and theory y deals with another extreme based on another set of assumptions. What are those assumptions? ఇక్కడ బేసిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, థియరీ ఎక్స్ the average human being inherently dislike work. So theory x based upon this basic assumption. This is only assumption మాత్రమే, ఇక్కడ మనం అందరినీ ఇట్లా కేటగరైజ్ చేయట్లేదు. So Ma'am, I got theory x. Please. Ma'am, this McGregor's theory is not there in our textbook. Not there, just a minute. No, only 3 theories are there. Achha, let me check. Ma'am, there's another topic that is in another page. I can't tell you the page number, but Okay. there is a theory of X and Y. You have already explained in the class, it seems only. Which one? Achha, Theory you have explained in the class. I think in unit 2, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In block 2. Okay, okay. But we are having that page. Okay. Okay, okay. So let me go with another one. But we are having that XY theory. Okay. Process theory, expectance theory. Okay. One more theory is there. Process theory. This is. ఇది కూడా ఇక్కడ షార్ట్ ఫామ్ లో నేను అండర్లైన్ చేసింది, కొంత నోట్ చేసుకున్నాము. Yes. Vroom's expectancy theory. Basic గా this model is based on the belief that motivation is determined by the nature of the reward people expect to get as a result of their job performance. So ఇక్కడ X అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, ఒక వర్క్ చేస్తున్నాడు అంటే he definitely expects some reward that may be financial, non-financial, ఏదైనా కావచ్చు. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెన్సీ థియరీ. సో ఈ రివార్డ్ ని బట్టి వీడు మోటివేట్ అవుతాడు, దాన్నే ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటారు. సో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కంపెనీలో 3 people are working in the same job, on the same job. సో మరి అట్లాంటప్పుడు డెఫినెట్లీ హీ విల్ కంపేర్ విత్ వై అండ్ హీ విల్ కంపేర్ విత్ జెడ్. Because man is a rational human being, he will try to maximize the perceived value of such reward. సో ఎప్పుడు మాక్సిమం రివార్డ్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఫ్రమ్ ద ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మన వర్క్ కి రివార్డ్ కంపారిజన్ ఉంటుంది. బట్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ డెఫినెట్లీ వి ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ రివార్డ్ దాన్ అవర్ వర్క్. సో ఇక్కడ ఈ క్లారిటీ అంటే ఇక్కడ ఉన్న రిలేషన్ ని ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా చెప్తాడు ఇక్కడ Vroom's ఎక్స్పెక్టెన్సీ థియరీలో. Motivation is equal to balance that multiplied by expectancy and instrumentality. ఇదేంటనే చూద్దాం ఇక్కడ. Valency means the attraction of an outcome to the individual. ఇక్కడ దేన్ని చూసి అట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు, which reward he is expecting.
విచ్ రివార్డ్ అంటే ఏది చూసి ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు, రావడం వేరు, అట్రాక్షన్ అనేది వేరు. సో దిస్ we can say that a repulsion or attraction of an outcome to the individual. సో ఇక్కడ ఈ రివార్డ్ కోసం అనేసి అట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు, రివార్డ్ మానిటరీ బెనిఫిట్ అనే మోటివేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్, దేన్ని చూసి ప్రొసీడ్ అవుతున్నాడు అనేది ఇంకొక యాంగిల్. So in simple words, we can say that the worker must value the reward as desired and satisfactory. So ikkada the person who is more interested in getting recognition for the hard work will not have any valence for cash reward. So ikkada rendu అంశాలు ఉన్నాయి. ఒక పర్సన్ కనుక రికగ్నిషన్ నే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, he will not have any valence for cash reward. He is expecting something. X is expecting recognition, Y is expecting reward అనుకోండి. సో నేనే ఇక్కడ X అనే పర్సన్ is expecting a recognition. Next Y is cash reward. సో ఇక్కడ ఈ వ్యాలెన్స్ అనేది ఫర్ ఎక్స్ పర్సన్ రికగ్నిషన్, ఫర్ వై ఇట్ ఈస్ రివార్డ్. సో ఎక్స్ పర్సన్ కి రివార్డ్ ఇస్తే కనుక వాడు మోటివేట్ అవ్వడు, అదే విధంగా వై కి రికగ్నిషన్ ఇస్తే కనుక వాడు సాటిస్ఫై అవ్వడు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రిపల్షన్, వాట్ ఈస్ ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ అన్ అవుట్కమ్ టు ద ఇండివిజువల్. సో ఇక్కడ ఈ రికగ్నిషన్ కావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, వీటికే మోటివేట్ అవుతాడు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ, ఇట్ రెఫర్స్ టు ద extent to which the person believes his efforts will lead to the first level of outcome. ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ని 0 to 1 మధ్యలో అతను డిఫైన్ చేశాడు. ఇఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఫీల్స్ దట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ అచీవింగ్ అన్ అవుట్కమ్ ఈజ్ 0, బట్ దానికి అట్రాక్షనే అవ్వడు. సో హీ విల్ నాట్ ఈవెన్ ట్రై. సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, ఇఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ హయ్యర్, he will put more effort to achieve the desired outcome. So ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత అనేది చూస్తాడు. If it is between 0 and 1, if it is near to 1, he is going to try or put more efforts. అంతే, ఎంత చేసినా దాన్ని రీచ్ అవ్వలేడు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు, కామ్గా ట్రై చేయకుండా ఉండడానికే చూస్తాడు. సో విచ్ లెవెల్లో ఉంది అనేది బేసిక్ గా అంటే వాడి ఎఫర్ట్స్ దాన్ని బట్టి పెడుతూ ఉంటాడు. సో if the individual feels that probability of achieving an outcome is 0, he will not even try. Next, instrumentality. You can say it as performance reward probability. చేసిన తర్వాత reward probability ఎంత ఉంది. In simple words, it refers to the belief and expectation of a person that his performance will lead to a particular desired reward. So ఇది కనుక డిసైడ్ అయినప్పుడే చేస్తూ ఉంటాడు, లేదంటే he will not even try. Again here also, so for example, if an individual wants a promotion and feels that superior performance is very important in receiving this promotion, superior performance is the first level outcome. ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఈ రివార్డ్ కావచ్చు, రికగ్నిషన్ కావచ్చు, ఇది అచీవ్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఒక సుపీరియర్ అనే క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు, తర్వాతే అతనికి రివార్డ్ కావచ్చు, రికగ్నిషన్ కావచ్చు ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకుందాం నేను. సో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీ, ఇది రీచ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎవరున్నాడు, ఈ సుపీరియర్. బేస్డ్ అపాన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ ద సుపీరియర్ ఆన్ ఎక్స్, he is going to get reward or recognition. So instrumentality, ఇది ఒకటే ఉండాల్సిన పని లేదు, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. So all these instruments leads to a reward. ఇక్కడ అదే ఇచ్చాడు, ఎఫర్ట్, పర్ఫార్మెన్స్,
attractiveness. ఆ సింపుల్ గా ఈ ఫార్ములా ఇచ్చాను నేను మీకు ఇక్కడ. Valency, expectancy and instrumentality. Next, coming to the point of organizational climate. Just a minute. Please take down the heading as organizational climate. One important definition I will give. Here, it is relatively enduring quality of the internal environment that is experienced by its members and influences their behavior and can be described in terms of the value. So enduring quality, nothing but ఇక్కడ ఈ క్లైమేట్ అనేది ఎండ్యూరింగ్ క్వాలిటీ అంటున్నాడు. మీన్స్ కొన్ని ఇయర్స్ గా కంపెనీ డెవలప్ చేసుకునే క్వాలిటీస్. అంటే ఈ ఒక 1 వీక్ లో కానీ 1 మంత్ లో కానీ 1 ఇయర్ లో వచ్చేది కాదు. సో ఒక డికేడ్ పట్టొచ్చు. అంటే కొన్ని ఇయర్స్ గా డెవలప్ అయిన క్వాలిటీస్ రిగార్డింగ్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్. అది కంపెనీ పాలసీస్ కావచ్చు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ శాలరీ స్ట్రక్చర్ కి సంబంధించిన ఫ్రేమ్వర్క్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి రిగార్డింగ్ ద ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఇట్స్ మెంబర్స్. అంటే ఇవన్నీ ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు? మోస్ట్లీ మెంబర్స్ ఓన్లీ. ఫ్రేమ్డ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ దేర్ బిహేవియర్ obviously based upon the values, principles, framework of the organization. People who are working in the organization are going to be influenced, and in simple term it can be described in terms of the value of a particular set of characteristics of the organization. So idanta ee organizational climate anedi deni define chestundi? Particular set of characteristics of the organization. So కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్క వర్డ్ తో మనం అట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి, అంటే ఈ కంపెనీలో పే స్ట్రక్చర్ బాగుందనో, వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుందనో, మేనేజ్మెంట్ తర్వాత ఎంప్లాయీస్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎట్లా ఉందనో, అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క అట్రిబ్యూట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ a particular set of characteristics of the organization. By taking into that definition itself, we can write the characteristics also. Those are, it is a general perception of what the organization, actually it is a summary perception. And enti konni qualities antu untai. So a qualities anni teeskoni general ga okati edo oka attribute chestu untam. ఒక స్కూల్ కానీ, ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ఏదైనా ఉంది అనుకోండి, రకరకాల క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఏదో ఒక బేసిస్ మీద ఏం చేస్తాము, జనరలైజ్ చేస్తాం. అంటే ఒక ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎక్కువ ఉందనో, లేకపోతే స్టడీ బాగుందనో,
లేదా టీచర్స్ స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారను, లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కి ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయను, ఇది ఒకటి. రకరకాల క్వాలిటీస్ ఉన్నా కూడా ఒక జనరల్ పర్సెప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏమనొచ్చు ఇక్కడ, ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ వాట్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఈస్. జనరలైజ్ చేసేస్తాం. కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్ చేస్తా, ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్ కూడా కొన్నిటికి ఆ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ బాగుంటుందనో, కాస్ట్ తక్కువగా ఉంటుందనో, రకరకాల ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అయినా కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ only one common factor, that is, you can say that gender perception. Next, it is intangible concept. This organizational climate is a qualitative concept. It is very difficult to explain. If it is a quantitative, it is easy to explain. If it is a qualitative concept, it is very difficult. And this organizational climate is unique and distinct identity. సో ఇక్కడ ఈ డిస్టింక్ట్ ఐడెంటిటీతోనే దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంప్రెషన్ కావచ్చు, మార్కెట్ షేర్ కావచ్చు, రికగ్నిషన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇఫ్ దిస్ యూనిక్ క్వాలిటీ, దిస్ డిస్టింక్ట్ ఐడెంటిటీ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్. Enduring quality, as I told, it builds up over a period of time. It is not coming within the span of short period, builds up over a period of time. Next one is the multi-dimensional concept. So multi-dimensional ఏముంటుంది అక్కడ, మనకి ఎప్పుడైనా ఆర్గనైజేషన్ అన్నప్పుడు 3 factors వస్తాయి: ఇండివిజువల్, గ్రూప్, ఆర్గనైజేషనల్ whole point of view. So individual autonomy, authority structure by the management, leadership style, all these factors include in the multi-dimensional concept. So ikkadi nunchi ఏదో ఒక జనరల్ పర్సెప్షన్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ మీద డెవలప్ అవుతుంది. So what are the factors which influence organizational climate? సో వాటిని ఏం చెప్పచ్చు ఇక్కడ, ఇందాక అనుకున్నట్టుగా factors which influence organizational climate. So organization structure కావచ్చు, అంటే వర్టికల్ గా ఉందా, సారీ హారిజంటల్ గా ఉందా, వర్టికల్ గా ఉందా, ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఫ్లాట్ గా ఉందా, టాల్ గా ఉందా. Next one. This is called as dimension also, ma'am. Yes, yes. అంటే మనకి ఈ హారిజంటల్ గా ఉన్నప్పుడేమో ఎంప్లాయీ రిలేషన్స్ ఒకలా ఉంటాయి, ఓన్లీ టాల్ గా ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడైతే సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి డిఫరెంట్ పాలసీస్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకలాగా ఉంటుంది, కంట్రోలింగ్ కావచ్చు, రెస్పాన్సిబిలిటీ కావచ్చు, అథారిటీ కావచ్చు. నెక్స్ట్, ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ towards their work, reward structure, and also empathy towards the subordinates by the management, means how they are treating the people who are working in the organization. And conflict levels, arising of conflicts అనేది జనరల్, కాకపోతే వీటిని ఓవర్కమ్ చేయడం ఏ విధంగా ఉంది, సప్రెస్ చేయడం కావచ్చు, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రాకుండా చూడడం కావచ్చు, వచ్చిన తర్వాత రిజాల్వింగ్ వాళ్ళ కెపాసిటీ కావచ్చు. సో టాలరెన్స్ కెపాసిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ. And regarding the dimensions, okay, మీరు ఇది అడుగుతున్నారా? Yes, factors, dimensions. It's clearly mentioned here.
orientation, interpersonal relations. These are the dimensions. ఇది గుర్తుండాలి అంటే factors which influence organizational culture అని చెప్పొచ్చు. It is very clear in your book about this. ఇంకా కల్చర్ అనే చిన్న టాపిక్ ఉంటే రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది చూద్దాం. The terms organizational culture and climate Ma'am, arrange the camera on the full page, ma'am. It's how we are taking the snap like that. I will. Anyhow, I will be sending the PDF in the group, don't worry. Sometimes we use organizational culture and organizational climate synonymously, but there is a slight difference. Here it is a set of important understandings that members of community share in common. So, values, ideas, perceptions, preferences, concept of morality, code of conduct, etc. So, దీని ద్వారా ఏమవుతుంది? It is going to create somewhat distinctiveness among human groups. System of shared beliefs, attitudes that develop within an organization and guides the behavior of its members. So, వాళ్ళ framework ద్వారా ఏం చేస్తారు? They are going to guide the behavior of its members. వాళ్ళ policies కావచ్చు, framework ని culture అంటారు. What are the components of culture? ఇందాక డెఫినేషన్ లో వచ్చింది మనకి వాల్యూస్, నార్మ్స్, తర్వాత artifacts, leadership styles. Okay, let me check in your book also, please. Actually, organizational culture in the next topic, that is page number 300. Actually, how it is going to be developed? ఇందాక climate అంటే కూడా it is not going to be developed within a short span of time, during a course period of time. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా what are the sources how organizational culture starts? A single person who is later on known as the founder has an idea for a new enterprise. So entrepreneur అంటాము, లేదంటే ఆర్గనైజర్ కావచ్చు, ఎవరైనా a single person who is going to start a particular organization, he will be knowing as the founder. ఇక్కడ ఈ సింగిల్ పర్సన్ బిలీఫ్స్ కావచ్చు, వాల్యూస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్, ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ గా ఫ్రేమ్ అవుతాయి. సో
does not start out of thin air. అంటే ఇది డెవలప్ అవుతుంది, ఏదో గాల్లో పుట్టుకొచ్చినట్టుగా కాదు. It has to be established in many ways. Next one is a founder core group begins to act in earnest to create the organization. Next thing is the founders of the organization traditionally have a major impact on what organization's early culture, and also they will be having a vision or mission of what the organization should be. సో వాళ్ళ ఈ అజంప్షన్స్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయి, తర్వాత ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా కావాలనుకుంటున్నారు, బేస్డ్ అపాన్ దట్ కొన్ని మెథడ్స్ కావచ్చు, కొన్ని పాలసీస్ కావచ్చు, వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఈ విధంగా స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రజెంట్ గా వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ అనేది కొంత ఫ్రేమ్ వర్క్ చేంజ్ అవుతూ లాస్ట్ కి ఒక కల్చర్ గా స్థిరపడిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ సబార్డినేట్స్ ఆర్ పీపుల్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా వచ్చింది కాదు, లేదా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అవుట్ ఆఫ్ థిన్ ఎయిర్, ఏది కాదు, గోయింగ్ టు బి డెవలప్డ్ బై దిస్ ఫ్రేమ్ వర్క్. సో అదే ఇచ్చాడు, డెవలపింగ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషనల్ కల్చర్. సో కొన్నిసార్లు ప్లాన్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ గా కావచ్చు, కొన్నిసార్లు క్రిటికల్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల కావచ్చు, కొన్ని రూల్స్ ఫ్రేమ్ అవుట్ అవుతాయి. అట్లాగే బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సస్టైన్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే పర్సన్స్, అంటే ఆ పర్సన్స్ సెలెక్షన్ కనుక ప్రాపర్ గా ఉంటే ఏమవుతుంది, దట్ గుడ్ ఆర్గనైజేషనల్ కల్చర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సస్టైన్డ్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ అండ్ విత్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో. సోషలైజేషన్. So this process has 3 stages, namely pre-arrival stage, encounter stage and transformation stage. ఈ వైజ్ గా సోషలైజేషన్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, న్యూ ఎంప్లాయీస్ కూడా రీసెంట్ గా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏ విధంగా పాస్ ఆన్ అవుతుంది, సోషలైజేషన్ ఏ విధంగా అవుతుంది. కంపెనీస్ విత్ స్ట్రాంగ్ కల్చర్స్ అటాచ్ గ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అండ్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ న్యూ ఎంప్లాయీస్. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కూడా ఈ టర్న్ ఓవర్, లేబర్ టర్న్ ఓవర్ కావచ్చు, ఎంప్లాయీస్ టర్న్ ఓవర్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అట్లాంటప్పుడు ఇంట్రడ్యూసింగ్ అండ్ ఇండక్టింగ్ ద రూల్స్ టు ద ఎంప్లాయీస్ హూ మే బి ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆర్ న్యూలీ జాయిన్, వాళ్ళకి కూడా దీని గురించిన అవగాహన, ఇండక్టింగ్. Sometimes going for changing of organizational culture is inevitable. Why? Because crisis in the organization, that may be financial or any other factor. Sometimes old top executives leave and new top management may come. So మరి ఇట్లాంటప్పుడు కూడా ఈ లీడర్షిప్ కావచ్చు, మోటివేషన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పర్సన్ టు పర్సన్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకునే పాలసీస్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అడాప్ట్ చేసుకునే పద్ధతులు. సో మరి అట్లాంటప్పుడు ఇక్కడ చేంజింగ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషనల్ కల్చర్ అనేది లీడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ మే నెసెసియేట్ న్యూ కల్చర్. సో డెఫినెట్లీ టాప్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కావచ్చు, చేంజ్ అయినప్పుడు ఈ కల్చర్ కూడా మారుతుంది. కల్చర్ అంటే నథింగ్ బట్ పాలసీస్, ఫ్రేమ్ వర్క్, తర్వాత ఈ అడాప్టివ్నెస్ అని అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ మారినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది కూడా చేంజ్ అవుతుంది.
if there is a change in reward system also. So due to many factors, organizational culture is going to be in a changing format. Ma'am, your voice is too low to hear, ma'am. Just a moment. But the volume is in high mode only, but I don't know what it is. Is it okay now? Yes, ma'am. Now it's okay. Okay. I will cover this organizational effectiveness, which is the last topic in the 5th unit in the next class. Still 7 more classes are left. I think so. Let me check. Leadership in the last class, motivation, organizational climate and culture we covered. Coming to the first and second units, I already finished. Based upon that, these 2 major units are left over. Further classes I will cover. Any doubts regarding this unit? Regarding this block 1? Afterwards, I will share these PDFs regarding to motivation, climate and culture. ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి అది కొంత డిలీట్ చేసుకొని మీరు చదువుకోండి. Okay, ma'am. Madam, this is the last block, ma'am, Yes, this is pertaining to last block. which we are completing, and after that course is complete. No. Syllabus. No, 3 and 4 blocks. Block 3 and block 4 is remaining. Okay. These 2 we have finished in the offline classes itself. కొంత ఇది లెందీగా ఉంటాయి, ఇంకా మిగతా రిమైనింగ్ క్లాసెస్ లో కవర్ చేస్తాను. Okay. Okay, ma'am. Shall I end the session? Okay, ma'am. If you have the questions, and then give it to us Regarding these units? regarding this chapter, which we had learned today. Okay. Maybe if it is coming in, ma'am, which unit, what could be the questions has to be give it to us. First unit, second unit, like this. Okay, ma'am. Yes, unit wise I will send. To prepare, yeah, because to prepare well, the student can understand. It could be the expectation in this unit, or this type of questions in this unit only. It's not become to another like this. In the examination point of view, I will send. Okay, ma'am. If possible, do you Ma'am, have any mic is somewhat far, ma'am. Your mic is low, ma'am. Your voice is low. Okay, is it okay now? Yeah. Thank Okay. you, ma'am. Just a moment. Do you have any previous newspaper, previous papers? In the textbook only, I think 1 model paper is there, but Yeah. any previous papers are there with you? No, ma'am, we don't have. You don't have any expectation from your seniors like that? Are you in touch with them? Ma'am, Ma'am, I if you- have, ma'am. Sorry No, to ma'am. interrupt. I have, ma'am, all the previous papers from 2009, 2008, and So 2011. can you please forward it to me? So based upon that, I will give gunshot questions in the examination point of view. Okay, Yeah. ma'am. And one more suggestion from me, ma'am. Then you can collect from this officially with the HOD or Ravindranath Solomon sir. He's also prescribed everything from him.
Okay, but it may take some time, I think so. Even though she's Okay. having, she can forward. Okay. Place a She is forward. Okay. having that. Okay, ma'am, it's good for us. That's also shared to in group, ma'am. Yes, from 2010-12 means it is very good collection. So I can. From where did you collect, Neha? Please send to us also. Arey Rohi, it is there in our college library only. Okay, okay. Okay. You please send to ma'am and us also. Yeah, I'll send in our group. Okay. Oh, Okay. thank you. We will Thank know. you very much, Thank Neha. you, Ma. I'm ending the Okay, session. ma'am. Thank you. Welcome, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ma'am, I have one question, ma'am, please. Ma'am, are you there? Shit. No, another classes has to be wait. So we can take Thank 10 you. minutes. Bye-bye. Thank you. Okay.